Hi, Assalamualaikum. Today we want to talk about government policy. Before that, let me introduce my group members. Okay, the first presenter is Nur Shahra binti Osman, which is me, myself. The second presenter is Nur Zulaika binti Khairul Azman. Next is Nur Zulaika binti Zakaria. And the last presenter is Nur Shafika binti Nur Azmi. Okay, first, I would like to explain about the subdivisions of government policy. There are two subdivisions of government policy, which is first, monetary policy. Okay, what is monetary policy? Monetary policy is about government policy conducted by the central bank. The function is to control the money supply and interest rate for achieving the objectives of the general economy policy. Senang je kita nak ingat untuk maksud monetary policy. Monetary policy dalam bahasa Melayunya adalah dasar kewangan. Dan perkataan monetary is stand for money, which is wang. Dan siapa yang memonopoli berkaitan kewangan? Yes, Central Bank. Apa nama Central Bank dalam negara Malaysia? Yes, Bank Negara Malaysia. Apa tujuan ia ditubuhkan atau apa skop kerjanya? Ia bertujuan untuk mengawal penawaran wang dan kadar interest untuk mencapai objektif dasar ekonomi. Apakah objektif dasar ekonomi? Okay, I will explain more details about this in next slide. Okay, next, direct control policy is measures of the government's direct control over the country's prices, wage rates, exports and imports to improve the balance of payments and control inflation. Maksudnya, ia mengawal secara langsung harga, kadar upah, ekspor dan import negara bagi memperbaiki imbangan pembayaran dan mengawal daripada berlakunya inflasi. Contohnya, kerajaan boleh mengenakan kawalan harga maksimum ke atas barangan kawalan tertentu bagi mengatasi masalah inflasi. And the second of government policy is fiscal policy. Refers to the use of government taxation and expenditure to influence the level of aggregate spending in the country, such as country spending, employment and price level to achieve full employment and control inflation. Maksudnya, kerajaan akan menggunakan perbelanjaan kerajaan dan percukaian untuk mencapai guna tenaga penuh dan mengawal inflasi. Next, I will explain more details about the monetary policy. The objectives of monetary policy are first, to maintain domestic price stability. Second, to achieve a balance of payment, equilibrium and full employment of resources. Next, to achieve a higher rate of economic growth. And the last one is to maintain a continuously low structure of interest rates. Afterward, there are two types of monetary policy practiced by a government. Actually, the government may choose to adopt either type depends on the situation. The first one is expansionary monetary policy. Its aim the increase of the money supply and decrease the interest rates to solve the unemployment problem. Maksudnya, semasa kemelesetan ekonomi atau deflasi, kerajaan boleh menjalankan dasar kewangan mengembang, expansionary, iaitu dengan cara menambahkan penawaran wang dan mengurangkan kadar bunga dalam pasaran bagi meningkatkan perbelanjaan aggregate untuk mengatasi masalah pengangguran. And the last one is contractionary monetary policy. Its aim to decrease of the money supply and increase the interest rates to solve the inflationary problem. Maksudnya, semasa inflasi, bank pusat akan menjalankan dasar kewangan menguncur, contractionary, iaitu mengurangkan penawaran wang dan meningkatkan kadar bunga bagi mengurangkan perbelanjaan aggregate untuk mengatasi masalah inflasi. Okey, itu sahaja daripada saya. Selepas ini, I will pass tugas saya kepada second presenter untuk jelaskan subtopik seterusnya. There are two types of monetary policy, which is quantitative and qualitative. Let's look at it one by one. First, quantitative. Quantitative is divided into four. Firstly, open market operation, which include the buying and selling government security by the central bank to influence the cash received in commercial bank. Secondly, the legal cash receipt requirement is the minimum amount of cash that the central bank requires all chemical banks to keep in the central bank. Next, bank and discount rate, which is the interest rate the central bank charge on loan of reserve. The last one is funding, which is the conversion of short-term loan to long-term loan. The next one is qualitative. Qualitative divided into three. Firstly, the special direction, which is the central bank will instruct commercial bank to reduce the volume of loan giving to the public. The next one is selective
credit control, which instrument enable the central bank to restrict unhealthy expansion of credit for specific purpose. The last one is interest rate. The central bank will pursue commercial bank to decrease their interest rate for saving during a recession, which will discourage people from keeping their money in the bank and increase consumption of goods and services. Direct control policy. In general, direct control are imposed by the government which expressly forbid or restrict certain kind of investment or economic activity for reducing unemployment. First is education and training to help reduce structural unemployment. The second one is a geographical subsidy to encourage firms to invest in depressed area. Lower minimum wage to reduce real wage unemployment. And the last one is more flexible labor markets to make it easier to hire or fire workers. Next is fiscal policy. Fiscal policy of an instrument of policy has the following objective. First is securing efficient application of economic resource, attaining and maintaining full employment. The third one is accelerating the rate of economic growth. And the last one, controlling the equitable distribution of income and wealth. Types of fiscal policy. There are two types of fiscal policy practiced by a government. The government can choose to adopt either type, depending on the circumstance or the situation. There are two types of fiscal policy are as follows. First is expansionary fiscal policy. The expansionary fiscal policy is adopted to overcome unemployment or recession problem. In recession, the economy suffers from rising unemployment, falling income, and shrinking economic activity. The government will increase public spending by undertaking public works program and reduce tax. The effect of tax cut would increase the amount of disposable income of individual and business firm. Jadi cara untuk mengurangkan kadar pengangguran adalah dengan menggunakan cara expansionary fiscal policy, iaitu dengan meningkatkan government spending dan mengurangkan cukai. The second one is contractionary fiscal policy. The contractionary fiscal policy is adopted to overcome inflationary problem. During inflation, the appropriate fiscal policy is to create a budget surplus in order to reduce aggregate spending. The instruments used in contractionary fiscal policy are the increasing of tax and reduction of government spending. Jadi cara untuk mengatasi masalah inflasi pula ialah dengan menggunakan contractionary fiscal policy, iaitu mengurangkan government supply dan meningkatkan cukai. Tools of Fiscal Policy ataupun Instrument of Fiscal Policy iaitu alat untuk dasar fiskal. Tools of Fiscal terbahagi kepada dua iaitu Discretionary Fiscal Policy and Automatic Fiscal Policy. Kedua-dua dasar discretionary and automatic boleh digunakan untuk mengawal masalah pengangguran dan inflasi di sesebuah negara. Untuk tools pertama iaitu Discretionary Fiscal Policy terlebih dahulu, dasar ini refers to perubahan dalam perbelanjaan kerajaan dan cukai untuk mengawal dua masalah seperti yang diberitahu tadi, iaitu dasar ini akan digunakan oleh kerajaan apabila negara menghadapi masalah pengangguran atau inflasi. In government expenditure, there are two types of government expenditure iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Kerajaan akan meningkatkan perbelanjaan untuk mengawal pengangguran apabila berlakunya kemelesetan, manakala kerajaan akan mengurangkan perbelanjaannya apabila berlakunya inflasi. Next tax, kerajaan boleh menaikkan atau menurunkan kadar cukai bergantung kepada keadaan semasa. Kerajaan akan mengurangkan cukai untuk meningkatkan pendapatan yang boleh digunakan oleh rakyat. Hal ini untuk mengawal masalah pengangguran rakyat dan dengan bila-bila masa sahaja mereka dapat meningkatkan cukai apabila berlakunya inflasi. Tools of Fiscal Policy yang kedua iaitu Automatic Fiscal Policy atau penstabilan automatik refers to perubahan dalam perbelanjaan kerajaan dan cukai yang berlaku secara automatik tanpa sebarang tindakan kerajaan. Dasar ini akan meningkatkan agregat perbelanjaan semasa kemelesetan dan mengurangkan perbelanjaan agregat apabila ekonomi sedang berkembang. So there are two important stabilizers which is transfer payments and personal income tax. Transfer payment refers to pembayaran wang oleh kerajaan kepada individu pembayar yang tidak menerima sebarang barangan atau perkhidmatan secara langsung. Bayaran ini hanya sebagai balasan, tetapi apabila ekonomi berkembang, kerajaan akan mengurangkan bayaran pindahan kepada nilai yang lebih sedikit. Untuk tax,
Pula, dalam automatic fiscal policy refers to cukai progresif seperti semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi cukai yang akan dikenakan. Semasa berlaku kemelesetan, ramai pekerja yang kehilangan pekerjaan berhak untuk pemindahan bayaran kerana kerajaan menyediakan lebih banyak transfer payment dalam tempoh tersebut. So, penganggur akan membayar cukai dengan nilai yang rendah dan menikmati pampasan cukai semula. Kedua-dua pembayaran pindahan akan meningkat dan cukai pendapatan yang lebih rendah adalah secara automatik. Ini yang dimaksudkan dengan penstabilan automatik. Tetapi apabila ekonomi berkembang, kadar pengangguran akan berkurang dan pendapatan akan meningkat. So, secara automatik, alat penstabil iaitu bayaran pindahan dan cukai pendapatan akan remove pembelanjaan daripada ekonomi untuk mengawal inflasi. Kerajaan akan menyediakan transfer payment yang lebih sedikit dan meningkatkan pendapatan yang menyebabkan cukai pendapatan akan menjadi lebih tinggi.